Do you feel like you don't speak enough Russian? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Alicia. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Чем ты занимаешься? Я художник. Listen to it again, now with the English translation. Чем ты занимаешься? What do you do? Я художник. I'm an artist. First of all, you need to learn how to say, what do you do? That's. Чем ты занимаешься? Listen to it again. Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Now, how do you answer this question? This is the pattern you'll need. Я, Your occupation. I'm an, your occupation. For example, I'm an artist. я художник. Я художник. Now, listen to some examples. Чем ты занимаешься? Я учитель. Чем ты занимаешься? Я врач. Чем ты занимаешься? Я инженер. Listen to the dialogue. Как мама? Хорошо. Once more with the English translation. Как мама? How's your mother? Хорошо. She's fine. First of all, you'll need to learn how to say, how's your mother? That's. Как мама? Listen to it again. Как мама? Как мама? This Russian sentence literally means, how mother? But it translates as, how's your mother? Now, how do you answer this question? The pattern is state of well-being. In Russian, we only say the adjective as answer. For example, she's fine. Хорошо. Хорошо. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Как мама? Отлично. Как мама? Так себе. Как мама? Не очень. Listen to the dialogue. В чем дело? В офисе жарко. Once more with the English translation. В чем дело? What's the matter? В офисе жарко. The office is hot. First of all, you'll need to learn how to say, what's the matter? That's. В чем дело? Listen to it again. В чем дело? В чем дело? Now, how do you answer this question? The pattern is В офисе. adjective. This Russian sentence literally translates into
in the office adjective, but it means the office is adjective in English. For example, the office is hot. В чем дело? В офисе жарко. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. В чем дело? В офисе холодно. В чем дело? В офисе шумно. В чем дело? В офисе грязно. Listen to the dialogue. Как это называется? Это называется парковка. Once more with the English translation. Как это называется? How do you say this? Это называется парковка. It's parking lot. First of all, you'll need to learn how to say, how do you say this? That's, Как это называется? listen to it again. Как это называется? Как это называется? This Russian sentence literally translates into, how is it named? But it means, how do you say this in English? Now, how do you answer this question? The pattern is, Это называется. word. This Russian sentence literally translates into, it word, but it means, it's word in English. For example, it's parking lot. Это называется парковка. Это называется парковка. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Как это называется? Это называется жираф. Как это называется? Это называется путешествие. Как это называется? Это называется вторжение. Now, if you're wondering how to remember these words forever so that you can start speaking more and more, here's how. 1. Review them with our spaced repetition flashcards. Our flashcards will drill these words into your long-term memory. 2. Save the words to our word bank, your personal collection of words, where you can print out physical study sheets. And 3. Watch our looped vocabulary slideshows on repeat until you understand every word. You'll find these tools inside our learning program. Just click the link in the description to get them. Listen to the dialogue. Какое у вас любимое число? 7. Once more with the English translation. Какое у вас любимое число? What's your favorite number? 7. It's 7. First of all, you'll need to learn how to say, what's your favorite number? That's, Какое у вас любимое число? listen to it again. Какое у вас любимое число? Какое у вас любимое число? This Russian sentence literally translates into, what at yours favorite number? But it means, what's your favorite number in English? Now, how do you answer this question? The pattern is, number. In Russian, we only say the number as the answer. For example, it's 7. 7. 7. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Какое у вас любимое число? 2. Какое у вас любимое число? 4.
Какое у вас любимое число? 9. Listen to the dialogue. Какие фильмы вам нравятся? Я люблю ужасы. Once more with the English translation. Какие фильмы вам нравятся? What kind of movies do you like? Я люблю ужасы. I like horror. First of all, you'll need to learn how to say, what kind of movies do you like? That's, Какие фильмы вам нравятся? listen to it again. Какие фильмы вам нравятся? Какие фильмы вам нравятся? This Russian sentence literally translates as, what movies do you like? But it means, what kind of movies do you like? Now, how do you answer this question? The pattern is, Я люблю. type of movie. I like type of movie. For example, I like horror. Я люблю ужасы. Я люблю ужасы. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Какие фильмы вам нравятся? Я люблю комедии. Какие фильмы вам нравятся? Я люблю фэнтези. Какие фильмы вам нравятся? Я люблю романтику. Listen to the dialogue. Что вы делаете на День труда? Я собираюсь поехать на шашлыки. Once more with the English translation. Что вы делаете на День труда? What are you doing for Labor Day? Я собираюсь поехать на шашлыки. I'm planning to go to a barbecue. First of all, you'll need to learn how to say, what are you doing for Labor Day? That's, Что вы делаете на День труда? listen to it again. Что вы делаете на День труда? Что вы делаете на День труда? Now, how do you answer this question? The pattern is, Я собираюсь. plan. I'm planning to plan. For example, I'm planning to go to a barbecue. Я собираюсь поехать на шашлыки. Я собираюсь поехать на шашлыки. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Что вы делаете на День труда? Я собираюсь путешествовать. Что вы делаете на День труда? Я собираюсь остаться дома. Что вы делаете на День труда? Я собираюсь пойти в кино. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с ответственным сотрудником. Одну секунду. Once more with the English translation. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с ответственным сотрудником. Hello, I'd like to speak with the person in charge. Одну секунду. Okay, just a moment. First of all, you'll need to learn how to say hello on the phone. That's, Здравствуйте. Здравствуйте.
Then you'll need to learn how to say, I'd like to speak with person. The pattern is, Я бы хотела поговорить с. person. For example, hello, I'd like to speak with the person in charge. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с ответственным сотрудником. Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с ответственным сотрудником. Now, how do you answer this question? Одну секунду. Okay, just a moment. Listen to it again. Одну секунду. Одну секунду. This Russian sentence literally translates as 1 second, but it means, okay, just a moment. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Я бы хотела поговорить с торговым представителем. Одну секунду. Я бы хотела поговорить с менеджером. Одну секунду. Я бы хотела поговорить с клиентской службой. Одну секунду. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.